Ni mwihoko wakwa wegotindia thayo na hwaini waku ni muhoreru tugakunyita ugeni umuthi uyu ari mwambiririo wa kiumia tariki-ini 11 mweri-ini wa Mugaa wa Keri, na uyu ni mutamburuko wa mohoro maria twatinda tugikumathira kuma ituri-ini itiganite cia bururi uyu. Ngakunyita ugeni na moko meri utwarane na ithui ikinya gwa ikinya tukuihurire maria twatinda tugikumathira. Reke tuhambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa kiondo-ini gitu kia mohoro maitu ma hwaini uyu. Matemo ma mutamburuko wa mohoro. Thirikari ya kaunti ya Nairobi kuruguria mubango wa kugitira mogwati ma mbura ya El Nino na kwanira mubango wa kumomora nyumba 600 iria igwetetwo ta ugwati kuria kombori kuona ire na uhoti wa kumomoka wona mbura yambiriria. Kamete ya miario ya uiguano neria kuruhanitie mwena wa thirikari na mung'ethaniro kwanirira ni yamukirite mawoni 142 kuma kuri muingi ikundi tiganite ona andu kiumbe. Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki kwihita kung'ethanira na turia nime turia tukoretwo tuhandite itoka ruhonge-ini rwa uheani wa passport nyumba-ini ya Nyayo House. Na mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto kwagira kiene miario ya mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga ati thirikari ni irahenia arimi na kumenderia fataraitha iria iraheo ni bururi wa Russia. Gakunyita ugeni ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a wa gaki wa Muthoni niwe wikareire metha ya mohoro na njira ya utauri wa ciiko. Twitikirie twambiririe mohoro maitu nyumba 600 kaunti-ini ya Nairobi ni igwetetwo twa ugwati kuri akombori kuona iri na uhoti wa kumomoka makiria riri mbura ya El Nino itanyitwo kwambiriria guthandana mweri ukite. Na niguo kugitira aikari ya kaunti ya Nairobi, Governor wa Nairobi Johnson Sakaja ni aniriire mubango wa kumomora nyumba ici ari njira imwe ya mehariria maria mathugunditwo ni thirikari yake niguo gwithema na mogwati maria mangiumana na mbura ya El Nino. Mwandiki witu Gitau wa Wanjiko niwe uratuhingurira na ripoti ino. Asante sana. Thirikari ya kaunti ya Nairobi ni yambikite mitaratara ya kugiriria mogwati maria mangiumana na mbura ya El Nino iretanyitwo kwambiriria guthandana kuma mweri wa 10 nginyagia mweri wa Januari mwaka ukite. El Nino isije ikaenda na maisha ya watu. Imwe ya mitaratara ino ni umomori wa nyumba iria citakinyanĩire ikero cia wagĩrĩru na iria cigĩte akombori ugwati-ini. The report on unsafe buildings will let the building inspectorate release it. It has been done with the Ministry of Lands and Housing. There were around, I think, 600 of such buildings. There are some which can be brought back to integrity, structural integrity, but those which are completely irreparable, we will have to move people out of those. Some of them are in Uruma, some of them are in Madare, some of them are in Embakasi East. We will have to move people out of them and give them the notices because their lives are worth more than that building. Governor Johnson Sakaja ningĩ nĩ arutĩire notithi arĩa makĩte hũgũrũrũ-inĩ cia njũĩ na mĩtaro-inĩ ya gũte maĩ ma gĩko. I have instructed the ward admins and sub-county admins and inspectorate team not to have any negotiations with them, to issue enforcement notices immediately and by Friday to have removed all of those structures. Sakaja ekwaragio mũthĩ kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Park igongona-inĩ rĩa kũrugũria mũtaratara wa kũhĩtana na mogwati ma mbura ya El Nino. We bought 27 new tippers. I have another 24 refuse compactors that are being fabricated. We've bought 8 backhoes. Many people have been really worried about the preparations now that we're getting into the El Nino season. It coincides with our recruitment, which has been going on over time, of environmental officers and staff who are going to help us. And you've seen that we are hiring 3,500. We've already hired 2,500 young people today. They have been commissioned. Another 1,000 are coming in a few days. The ministry developed 13.617 kilometers of storm water drainage in South Sea, Lang'ata, Mavoko, Ongata Rongai, and Dagoretti in
the year 2018. Minister Njeru nĩorĩtie kaunti ciothe 47 ciĩharĩrie kũhũrana na mogwati ma El Nino, akiuga ministry yake nĩ ĩkũrutithania wĩra nao. There is a need to develop a stormwater drainage master plan for the Nairobi metropolitan region, as a well-designed combined infrastructure is critical, as some flash floods from Kajiado County, especially Ngong Hills, flow as far as Machakos and Nairobi city counties. Nĩ ũgwati wa mũiyũro gavana oigĩte matũũra ma mũkuru kwa Njenga, kwa Ruben, Githurai, Kahawa West gatagatĩ ga icigo ingĩ nĩcio ũgwati na kũrĩ na ũhotekeku wa gũthamia andũ. As we monitor, when it gets close to that very heavy rainfall, we'll move them either to churches, we'll move them to our halls, our social halls, and we'll have to feed them when they're there. We have to provide for them food, mattresses, we have to provide blankets, but we hope it doesn't have to get to that. Na njĩra ya kũhukia ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie nĩ mĩtugo ya mũndũ, gavana oigĩte mbunge ya kaunti ya Nairobi nĩ ĩragathĩka watho wa kũhũra faini arĩa marekuruhania na mĩtugo ĩyo. The county assembly is currently working on the finance bill. Part of it is the fines if the place in front of where you're working is dirty. You have to take care of the place where you're working. Haizi kuwa unauza miwa, unaichonga tu hapo, inamwagika na unacheka. Unauliza mbona Zakaja hajasafisha hapo. Na kũrĩ mbeũ njĩthĩ arĩa magunĩkĩte na mĩeke ya mawĩra nĩ morĩtio kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki. More than 65,000 applied for these jobs. And it is 65,000 because of the academic cutoff that we put. Kama tungeka hiyo academic cutoff, it would have been 200,000 or more. So please don't take your work lightly. Ongozwa naye gavana. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Tũrĩ ciĩgiĩ meharĩria ma mbura ya El Nino, rũhonge rwa ũthuthuria wa ũrĩmi na mahiũ gũkũ bũrũri-inĩ KALRO nĩ rũhinyĩrĩirie arĩmi na makĩria arĩa marĩ icigo-inĩ iria ikũragio mbembe kũgetha mbere ya mbura gũthandana. Mbura ĩrĩa nĩ ya El Nino ĩrĩa ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mweri ũkĩte. Mũrũgamĩrĩri mũnene rũhonge-inĩ rũrũ Ndagĩtarĩ Eliud Kireger augĩte arĩmi mahota gũthiĩ hathara nene angĩkorwo magetha mao nĩ magũkorererwo nĩ mbura ĩno mĩgũnda-inĩ yao. Mwandĩki witũ Wainaina Wakiarie na riboti ĩno. O rĩrĩ kaunti itiganĩte ithiĩte na mbere na kwarĩra mĩtaratara ya kũgirĩrĩria mogwati marĩa mangiumana na mbura ya El Nino ĩrĩa ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mweri-inĩ twerekeire. Arĩmi a icigo iria ikũragio mbembe nĩ morĩtio gũkorwo marĩ maitho nĩguo mbembe cio itigathũkio nĩ mbura ĩno. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũthuthuria wa mahiũ na mĩmera KALRO, Ndagĩtarĩ Eliud Kireger nĩorĩtie arĩmi gwĩka mĩtũkĩ kũgetha irio mbere ya mbura ya El Nino yambĩrĩirie gũthandana. So we can send mass SMS to all farmers, especially like now you are seeing that we are expecting El Nino. There is a very good harvest, especially in the North Rift. If we don't harvest in good time, we are going to lose that crop. So we've been sending messages to farmers to tell them to prepare to harvest their crops as soon as they are ready because of the El Nino that we are expecting. Kireger augĩte wona mbura ĩno yakorera magetha maya mĩgũnda-inĩ arĩmi megũtigwo magĩtara hathara kumana na mwanangĩko ũrĩa ũgũkorwo kuo. Where the government is purchasing dryers, that will assist so much because if the rains start in October all the way to December, that's the harvesting season normally. So as an organization, we have given them information to be able to harvest early, dry, because if you harvest maize when it is wet, you get a lot of aflatoxin contamination, which is a very high risk. Ihinda-inĩ rĩu rũhonge rũrũ nĩ rũrakuruhania athondeki a mbegũ cia kũhanda gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũthondeka mbegũ ikinyanĩire ikĩro iria ciagĩrĩire. Okay, certified seed is not only KALRO that is going to work on this. We also license actually seed companies to multiply our seed. We have our own KALRO seeds which we are really building it up because we realize that certified seed is not adequate in the country. And so we are looking at how, as even private sector, even KALRO, how can we increase the production of certified seed. Marĩtio marĩ mwena wa Naivasha hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ya ihinda rĩa mĩaka 5 ya kũgacĩrithia ũrĩmi na kũũtua biacara, makiuga namba nene ya arĩmi nĩ mekũgunĩka kumana na mũbango ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Wainaina Wakiarie. Just give us your best smile.
Ngatho Wainaina wa Kiarie nĩ riboti yo tũgĩthiĩ na mbere. Kamĩtĩ ya ũiguano ĩrĩa ĩrehete hamwe mwena wa thirikari na mũng'ethanĩro nĩ yamũkĩrĩte mawoni 142 kuma kũrĩ mũingĩ, ikundi itiganĩte, ũndũ ũmwe na andũ kĩũmbe. Thutha wa kwamũkĩra mawoni maya, kamĩtĩ ĩno ĩkwambĩrĩria mĩhang'o ya kũmathũrima kwa ihinda rĩa thikũ 8 ciũkĩte nĩguo maringithanio na makorwo magĩturanĩrwo na mateta 5 marĩa mararĩrĩrio nĩ kamĩtĩ no ya mwanya. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Mohoro wa Ndung'u aratarĩria, kwahota kamĩtĩ ĩno yoe ihinda iraya makĩria ma mĩeri 2 ĩrĩa ĩheanĩtwo, kuona nginyanagia rĩu kamĩtĩ ĩno ndĩrĩ ĩrambĩrĩria kũmũrĩka agenda ona ĩmwe. Thutha wa mweke wa gũtũma mawoni kũgerera njĩra itiganĩte cia ũkinyanĩria, kamĩtĩ ya ũiguano nĩ ĩkĩrĩte mũkonde mawoni maya nĩ mamũkĩre. You need to appreciate. Maturanĩirwo, kamĩtĩ ĩno yamũkĩrĩte mawoni 142, gĩcunjĩ kĩnene gĩkiuma kũrĩ honge itiganĩte ona andũ kĩũmbe. Looked at by the technical committee. Ikereka rĩu rĩngĩ rĩgũkorwo rĩrĩa kamĩtĩ ya memba 8 arĩa marateithĩrĩria kamĩtĩ ĩno gũturanĩra mawoni maya ona kweheria mamwe ma marĩa matarĩ thĩinĩ wa agenda ithano iria ibatiĩ gũtangĩkĩrwo. What we are saying is we allow them these few days to delve deep into the memoranda, while in fact allowing other Kenyans as well, so we don't lock out anybody, so that when we meet on Monday, it will be serious engagement. No na maya magĩthiaga na mbere, nginyagia rĩu agenda ithano iria ciĩna marũngo ngũrani itirĩ irambĩrĩria gũcirĩrwo, ũguo arĩ kuga mahinda maya kuongerereka, amu kuma kamĩtĩ ĩno ĩhũrwo mũhũri-inĩ mbunge cierĩ itigaire thikũ 42 cia thikũ 60 iria ciagathĩkĩtwo kĩwatho, kamĩtĩ ĩno ĩkorwo ĩtirihĩte riboti ya mũthia. And we of course aware of the time limit, very much aware. Na ona gũtuĩka Kalonzo Musyoka ũrĩa ũratongoria mĩario ĩno mwena wa Azimio nĩ araugire arĩ mwena wa Kisii atĩ ũteti wa thama cia ciama na gũthũrima gĩthurano kĩa mwaka mũthiru no nginya gĩtangĩkĩrwo, rĩu nĩ aingĩrĩte ithabu-inĩ rĩa ateti arĩa maraujuga mĩario ĩno, ĩndĩ arauga ũteti wa mĩkĩra-inĩ ndũrenyenya mĩario ĩno. Tukienda tuangalie macho tuone they don't mean business, we have no time to waste for this country. We have no time. We are serious about the work before us, and we have purposely decided to ignore external negative energy. Agenda iria itanyĩtwo kwambĩrĩria nĩ ũmbi wa IBC, mĩhang'o ĩrĩa yarũgamirio thutha wa Azimio gũtetia kwaga gũkuruhanio, haha ũteti wa kuongerera kaunti ũgĩtanywo kũrĩrĩmbũrwo, kuona Azimio nĩ ĩraũnyita mbaru. Cikaro ici itanyĩtwo gũcokeria Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mohoro wa Ndung'u. Namba ya andũ arĩa marahũthĩra bangi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ yongererekete na gĩcunjĩ kĩa 90% kwa ihinda rĩa mĩaka 5 mĩhĩtũku. Nĩ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na kada. Kaunti ya Nairobi nĩyo ĩtongoretio, ĩrũmĩrĩirwo nĩ kaunti cia Nyanza na Mombasa. Ihinda-inĩ rĩu riboti ĩno no yonanĩtie atĩ ciana cia ũkũrũ wa mĩaka 3 nĩ ciambĩrĩirie ũhũthĩri wa mbaki. Ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia cia mĩthemba ĩtiganĩte no ũthiĩte na mbere na kuongerereka gũkũ bũrũri-inĩ, na mũno makĩria gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. Riboti ya ica ikuhĩ ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa kũhũrana na ndawa cia kũrebia na kada yonanĩtie atĩ ũhũthĩri wa bangi nĩ wongererekete na gĩcunjĩ kĩa 90% gũkũ bũrũri-inĩ ihinda-inĩ rĩa mĩaka 5 mĩhĩtũku. These people are selling, they are pushing drugs all over. You are telling us you don't know, we don't believe you. They didn't believe that we don't know them. And I'm sure he's not going to run away from these cartels. He's going to face them, and we are going to face them as Nakada. Riboti ĩno nĩ yonanĩtie mũndũ ũmwe gatagatĩ ka andũ 53 a gatagatĩ ka ũkũrũ wa mĩaka 15 na mĩaka 65 nĩ arahũthĩra bangi, na mũndũ ũmwe gatagatĩ-inĩ ka andũ 26 nĩ mũndũrũme ũmwe na mũndũ ũmwe gatagatĩ-inĩ ka andũ 333 nĩ mũtumia. These new drugs which are coming out, the Zelazine, where new tactics. These drug barons and these cartels usually change tactic very quickly.
And they bring in new drugs, continuously new drugs. Kuringana na riboti ĩno, kaunti ya Nairobi nĩyo ĩtongoretie ithabu-inĩ rĩrĩ kũrĩa namba ya ahũthĩri a bangi ĩrũgamĩire gĩcunjĩ-inĩ kĩa 6.3 harĩ igana, ĩrũmĩrĩirwo nĩ kaunti ya Nyanza na gĩcunjĩ kĩa 2.4 harĩ igana, na kaunti ya Mombasa na gĩcunjĩ kĩa 1.9 harĩ igana. Hamwe na dawa iria irahũthĩrwo makĩria nĩ bangi, miraa, mbakĩ na ũnyui wa njohi kũrĩ andũ 119 gatagatĩ-inĩ ka andũ 3,199 a ũkũrũ wa gatagatĩ ka mĩaka 15 na 65 maumĩte gĩtarũ-inĩ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri. Bring out these issues so that Kenyans can know, so that we can take action and see how to cut the supply of some of these even over-the-counter, drugs or even drugs under prescription which are being misused. Ũhũthĩri wa canga na njohi cia ũndũire kaingĩ ihũthagĩrwo nĩ mũingĩ kuma gĩtarũ-inĩ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri, gũkũ njohi mũthemba wa spirit ikĩhũthĩrwo nĩ mũingĩ kuma gĩtarũ-inĩ kĩa gatagatĩ ka bũrũri. Riboti ĩno no yonanĩtie atĩ andũ makĩria ma milioni 2,305,929 guothe bũrũri-inĩ, na mũno arĩa maikaraga gĩtarũ-inĩ kĩa gatagatĩ ka bũrũri nĩo mahũthagĩra mbakĩ, gũkũ andũ 968,737 kuma mĩena ya ithũĩro rĩa bũrũri makĩandĩkithia namba nene ya ũhũthĩri wa miraa. Ũthuthuria wĩgiĩ riboti ĩno ũtabanĩtio kuma mwaka-inĩ wa 2007, 2012 na 2017. Riboti ĩyo nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo, ndũgetĩkĩre gũtegetũra mũtambo ũcio, nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811*617#. Soccer season, Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Umako niki wagu ni gukora ukinyite guku thainya kaendeaga ndangari ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bore kabisa no raruma ni ati ongika tumie kanua kau ka gutuire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa amucerana koro we naguo we niki wona nie ndeka ona fatira ukoro wikirite marinda we ongirwo ndungĩigua ni ũgwĩbanga ndũkwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tondwara karebekaga atia ona ndũĩ ni ũgũta ũcio mũkoragwo naguo ndiendaga ni atĩ ũngĩ ũtangĩka we rĩu akenda ngũteithie na kĩ niĩ ndioĩ no mĩakĩrĩ ũgucagia thaa ici nĩ kĩragũthũkĩra we serious nĩkĩ kĩragũthekia That's nice. kawagecheza no no wageria wĩ mũru Kwanyu
wanyu murairie atia? Turairie thayo, gutire wasi gwito turaire tukigwa mbuna ku barabara. Niki kimuhinyereirie muno na kihonia giake oniki? Atu ni okinyira magana mere. Kwe kundu kumomboriro marembia cia ene kuo. Andiki aitu marishe baituri-ini ciothe cia bururi niguo gukuhe mweke wa kwiario na kuheana kihonia kia mathina manyu. Kaunti ya Murang'a North bina ruhuho. Cemania nanie Wambui wa Mwangi ngikuhe ndeto cararuku kuma maicania nginya mugono guku metumi. Kuma guku kaunti ya Nyeri urinyitanagira nanie Wahu wa Ngugi. Na kuo kaunti namba 20 kaunti ya Kirinyaga niyo wainaina wa kiarie turikoragwo tukinyitana nawe mwiroreri wa Kameme TV. Nyitanagira na ithue o muthenya wa Jumatatu o nginyagia wa gatano tukiururia kwenjera ona kuburia maria marahanika. Turarimwo ni kurima ni tondu wa fertilizer. Tabarĩra-inĩ ya ndurumeni matũra-inĩ thaa thita cia muthenya nginyagia thaa 7 o kiumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Tugacokereria oro ringi ni ngatho gukorwo twaranite na ithue. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi nihitite kwaga kuguoyohio ni itanga iria iramereria mata migunda ya muingi kaunti-ini no kuri itanga ici koretwo ikihuthira atongoria aria mathuritwo kaunti-ini no kumukirira na gucungiriria githagathago niguo guthararia uruti wira wake ta gavana. Miario ya wa Matangi yukite oriri nake gavana wa kaunti ya Kericho Eric Mutai na munini wake Fred Kirui manirire kunina ndugamano iria koretwo ho gatagati kao na handu-ini hauguo meranira kurutithania wira hamwe na gutungatira muingi wa Kericho. Mwandiki witu Mohoro wa Gunya na ripoti no. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi aranyitanĩire na etĩkia kanitha-inĩ wa PCA Kimbo gĩcigo-inĩ bunge kĩa Ruiru hĩndĩ igongona rĩa gũcokia ngatho rĩa MCA wa wodi ĩyo ya Kĩu Zakari Macharia. Hĩndĩ igongona rĩrĩ gavana wa Matangi arehĩtire kwaga kũguoyohio nĩ itanga na tũrĩa nĩme arĩa makoretwo makĩiya mĩgũnda ya mũingĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Na mimi nataka niwaambie kama gavana wenu what I have decided. Mimi nimeamua iwe kuzuri ama kubaya, iwe vita ama sio vita, iwe mvutano ama sio mvutano, iwe chuki ama iwe iko nini, nimesema mtu yeyote mwenye anajaribu kushikia hivi, kujishikia ardhi ya umma, mimi na yeye tutapelekana mpaka mwisho na sitakubali. I will not agree. Kuringana na gavana wa Matangi itanga ici nĩcio ikoretwo ikĩrĩha atongoria a kaunti ya Kiambu nĩguo kũmũkĩrĩra na kũmũhaka ndoro nĩguo kuonania kũrĩ na mbara ya atongoria kaunti-inĩ ĩno makĩenda kũmũthing'ĩrĩria atige kũng'ethanĩra na ũndũ ũrĩa hĩtĩte kwaga gwĩka. Kazi yao ni kuiba ardhi za wananchi kila mahali na kuzuia maendeleo. Sasa wamegeuka, wamekuwa sasa ndio wachezaji wa siasa mashuhuli. Wanaenda kutafutana na watu wetu, viongozi kwa bunge, kutafutana na viongozi kwa county assembly, kutafutana mahali ingine, kutafuta watu. Sasa pigieni huu mjamaa kelele, fukuzeni, pigeni kelele, fanya maisha yake ikuwe ngumu. Gavana wa Matangi akoretwo ang'ethanĩire na MCA sa bunge ya kaunti ya Kiambu makĩmũkuruhania na kwaga ũigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wake, ũndũ ũmwe na kwaga gũkuruhania atongoria arĩa angĩ harĩ ũtongoria wake kaunti-inĩ. Na nimeitisha hao watu wote, kila mtu alete cheti chake tuone ni cheti halali na ulitoa wapi, kwa vile zingine tunashuku ni ardhi za wananchi. Na kwa hivyo nimesema sirudi nyuma, mwenye anataka kusikia asikie vizuri siku ya leo. Kwa hivyo hii fitina inapelekwa wapi na wapi na chuki na matusi na nani, ongeza volume. Ongeza volume. Niko chonjo na niko tayari. Kama mnataka maendeleo katika eneo letu la Ruiru, patieni huu jamaa peace. Patieni huu jamaa peace. Onakana modo. Akikwama tumekwama wote. Kwa hivyo mimi niwaombe mujitafute, muitane, muangalie shida ni nini, kwa sababu wengine wanatucheka huko.
Maya nĩ orĩire gavana wa kaunti ya Kericho Eric Mutai na mũnini wake Fred Kirui manĩrĩire kũnina ndũgamano ĩrĩa ĩrakoretwo ho gatagatĩ kao kũrũmĩrĩra mũcemanio ũrĩa ũtabanĩirio thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kericho. We feel like we have let you down for failing to have resolved our small issues within our own executive, but I want to commit myself to you today and to announce to you that we have resolved our differences. We have buried whatever differences it was there. And beginning from this financial year, as we move forward, we are going to work together as a team. We are going to work together as a united executive and a united assembly for the interests of Kericho. I will support the governor fully to ensure that we deliver on the manifesto which we had during our campaign. Uiguano wa ĩrĩa yorũmĩrĩire mũkana wa President William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua makĩmoria manine ndũgamano na marutĩre mũingĩ wa kaunti ya Kericho wĩra. Kirivotera Kameme TV jitagwo Mohoro wagunya. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ agĩire kĩene mĩario ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga atĩ thirikari nĩ ĩrahenia arĩmi na kũmenderia bataraitha ĩrĩa ĩraheanwo kuma bũrũri-inĩ wa Russia. President augĩte thogora wa bataraitha ũgwĩte kumana na mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩ thirikari yake arĩ nĩ hamwe na kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria, ũndũ ũrĩa weheretie mabroka a bataraitha. Thikũ ĩmwe thutha wa mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga kuga thirikari nĩ ĩrahenia arĩmi na kũmenderia bataraitha ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ bũrũri wa Russia ĩteithie arĩmi na kũmahenia nĩ ya thogora wa raithi, rĩu mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ amenereirie mĩario ya Raila akiuga nĩ araingĩria ũteti maũndũ-inĩ ma kũguna mũingĩ na kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre. President augĩte nĩ kĩeha kuona Raila akĩhũra ũteti wa mbeca igĩrĩ na mĩtũrĩre ya Kenya. Chronic propagandists and those people who believe in voodoo, because they are telling us that I don't know, there was some 30,000 tons of I don't know fertilizer from where. I want to tell you, we have deployed about 280,000 tons of fertilizer, about 4.5 million bags by now. Akĩaria hĩndĩ igongona rĩa kũhingũra wendia wa ũtonga wa thirikari kũgerera nenda cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria, President augĩte thogora wa bataraitha ũgwĩte kuma ciringi 7,000 nginyagia ciringi 2,500 nĩ ũndũ wa mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩ thirikari arĩ nĩ hamwe na kweheria mabroka na tũrĩa nĩme wendia-inĩ wa bataraitha. For the first time, we distributed fertilizer using technology. Every farmer was on a technology platform to be able to access their fertilizer, and it has helped us to make it efficient, to eliminate brokers, to remove crooks, to remove middlemen that were creating unnecessary confusion. President nĩongereire kuga bataraitha ĩrĩa arĩmi maraheo yumanĩte na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ honge cia thirikari nĩguo gũtigĩrĩra arĩmi nĩ maheo bataraitha ĩraringana na tĩri wa kĩrĩa marĩmaga. Rĩu akĩranĩra thirikari yake nĩ gũthiĩ na mbere na gũthundũra njĩra cia kĩrĩu cia kũgacĩrithia ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. So those who are telling us that we have sold I don't know sand or is it soils, I don't know, they have sold what. It's because they believe in voodoo, we believe in science. There are two different areas. Mũgarũ na hau kabere arĩmi rĩu matirioyaga thabarĩ nginyagia thito-inĩ ya irio nyũmũ mwena wa Sagana kwamũkĩra bataraitha yao, amu rĩu kũrĩ na thito ciamũrĩtwo kũrĩa mũndũ arĩthiaga harĩ hakuhĩ nake, ũndũ ũrĩa ũtũgĩrĩtio nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya Kĩrĩnyaga Mũrĩithi Kabinga. Bataraitha nĩ gũkorwo ĩkinyĩra arĩmi othe, mũrĩmi mũnini na mũrĩmi mũnene, mũrĩmi wa horticulture, mũrĩmi wa cash crop, that is kaũa, majani na mũcere, ona aya angĩ arĩmi anini a nyanya, arĩmi a mĩciri, othe nĩ gũtirĩ mũndũ ũtegũkorwo ũkinyĩrwo nĩ bataraitha ũyũ. Na tũka request farmers, ona ũrĩa wandĩkithĩtie tene, tũrandĩke a fresh registration nĩgetha tũmenye demand ya bataraitha na area na nĩgetha tũmenye stores itũ ũrĩa tũkũhingũra. Akĩmenereria mũbango wa thirikari wa kũheana bataraitha ya raithi, rĩrĩa augĩte thirikari cia kaunti nĩcio ciagĩrĩirwo nĩ kwĩhokerwo tabarĩra ĩno, kuona ũrĩmi nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa marĩ rungu rwa thirikari cia matũũra kũringana na gatiba ya bũrũri. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani.
Thukuru cia guthomithania kothi cia urutani guku bururi-ini ni ikenereire ikinya ria thirikari ria kweheria gikiro kia grade ya C kuri mundu uria wothe urenda guthomera kothi ya urutani. Akiaria ari college-ini ya Kigari county-ini ya Embu, mutongoria wa bodi ya rugamiriri a college cia mathomo ma urutani guothe bururi-ini Peterson Muthathai ni ugite hau kabere arutwo aingi aria marari na nyota wa guthomera kothi ya urutani ni maratigagwo nja kuona na aingĩ ao matiranyitaga gĩkĩro kĩa grade ya C. Thukuru rĩ warimu wa Kigari thĩinĩ wa gĩcigo bunge kĩa Manyata mĩhang'o ya kwandĩkithia arutwo ĩgwatĩte thing'a arutwo makĩria ma 600 magiocera mwanya wa kuthoma diploma ya kozi ya warimu wa kavinda ka mĩaka 3. Namba ya arutwo tayari rĩonekana thukuru ĩyo kuma mwaka wa 2020 rĩrĩa thirikari yaticanirie mathomo ma P1 nginya gĩkĩro kĩa diploma varia wa mũrutwo endekanaga kũrũa na mini grade ya C na grade wayo mathomo marĩa mengĩ ũndũ wavingĩrĩria arutwo engĩ gũtonya makorenjire mawarimu. The cluster that the government had put in place for the entry requirements brought many challenges because most of us didn't get the cluster points. And now we are happy that we have managed to get to school once again. Thirikari ni atuvingiritie vinda irasa muno nundu wa clusters icio ciekiriretwe tani na rikitie skuru mwaka wa 2009 na riu I'm so glad because ni matuva another opportunity na nikio turona ni tukumitumira wega. Kiaria mwarimu munene akauga vuvu wa thirikari gukathika mendekithia mau mwaka wa mbere ndagiona mũrutwo nayo umwe naguo mwaka wa kairi akigia arutwo 130. This has given college back life. Najua tulikuwa kama tumekufa lakini sasa tumefufuka na sasa tumefurahi sana. Colleges will be able to function normally and things will be okay. Kulingana na Peterson Muthathai urere mwene gitwa mbodi ya thukuru uyu na urere rugamirite karirite ya college 35 bururi ria augite mathukuru mengi ni makurirwo na kavinda karito kuthia na mbere na guthomanithia ukoma mwe makivingagwa. Ino ni undu munene muno woneka thiini wa Kenya nikio kwigwa tugicokeria president wetu ngatho nundu akingira guno ethiririe ino yothe ina twaene for 2 years na raukire athondeka presidential party group dikomedi ona bere ona ita report ai mu twocerwa ciana tugacokeria kubu ngatho gutesanirwo komandikithia mau wakorwo gekenerwo ni mathukuru na nginya vuri biashara aria maregiciritie thukuru wa Kigari makiuga biashara cio ni gukirira ringi vuva gukorwo ikwamete wa kavinda ka mĩaka 3. Cukuru no mĩaka ĩravingĩtwo 3 mwena wa biashara urai muku gathie nthi tondu ciana ino ni irakoraga igichangia mwena wa biashara kugura indo iria turendia koguo mwena uria wa sector yo irai muvutie muno na urai mu affect muno sana no rutha ino ndu wa ciana ugo cianja gucoka ni twakena muno na ndu ngia tha ino ni turendia na ni turamenderia na mbei ira makiria na arutwo gukorwo magikenerera ikinyo ria thirikari ria kuroria uceru ngirindi cia guthomera diploma ya warimu aturi aria mariciritie thukuru yo ni marakenerera ikinyo ria thirikari makiuga utonga mwene no gucokereria vuva gorotharite wa kavinda ka miaka 3. Bandori va Kameme TV ni giciko mbunge kya Manyata kaunti ya Embu ni Beta Dennis. Nĩ ngatho mũno makĩria Dennis Fundi nĩ riboti ĩyo tũgũikĩria oro rĩngĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa gatatũ tũthiĩ na mbere na gũkũihũrĩra marĩa tũtigarĩtie kĩondo-inĩ gitũ kĩa mũtamburuko wa mohoro ndũgabacie mĩtambo. Mwezi Septemba tarehe 14 hadi tarehe 16 mambo itachemka na huna budi ila kuwa ndani. Karibu katika tamasha la kitamaduni la The Uraget Tharaka Nithi Cultural Festival. Beba mbogi yako, twende Tharaka Nithi, muenjoy vyakula vya kisasa vya Kitharaka, tamaduni za Kishua na turadhi kuu katika kaunti ya Tharaka Nithi. Ukiletewa na Meru FM, Tharaka Nithi County Government, Alua Lounge, KWS, NCIC, Tharaka University na Chuka University.
It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes and moments. All of Rashford, Salah and Saka. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from on all these devices. Dial *423# or download my DSTV app to get a DSTV HD decoder with 1 month of family for just 2,999 Kenya shillings. It's the Premier League on DSTV. Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Kameme TV twikura tafarira ya Jumatatu #AfroMonday Social Monday. Show me a jigger, let me see. Let me see. And let me see the woman that is with. Niguo wa keri tukiri na moko-ini manyene thiini wa kanitha wa Rirembuka. Wa gatatu ni Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Niguo wa gatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako in style. Shemani na Wajiko James aka Gaudon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. Kigeri kia mahinda ni thaa 3:34 tugagicokereria oro ringi. Anyiti itemi na ngwataniro iria irugamirire agent aria matwaraga a Kenya mawira nja ya bururi ni moritie gukuruhanio thiini wa ndereti ya mendekithia ma watho uria utwaritwo thiini wa bunge ya Senate wa kumagathikira mitaratara ya wira. Hindi ya giikaro na kamiti ya bunge egie mirutire ya wira ya Kenya mabururi-ini ma nanja, ngwataniro ici ni itariirie mihinga iria ikoretwo kuo makiorota wabici cia thirikari ni gucerithiria mitaratara ya uheani wa passport hamwe na maratathi mangi ma bata ma ugendi riria a Kenya maraumagara guthie wira nja wa bururi. Ngina wa Wandurwa na riboti ino. Ba ya andu aria maraumagara kuma Kenya guthie wira mabururi-ini ma nanja ikoretwo igicoka thi, undu uria ucungiriirie andikani gucaria aruti a wira mabururi-ini mangi ta Uganda na Tanzania. You know, those people who are taking this... Kuringana na anyiti itemi hamwe na ngwataniro iri rugamagirira agent aria matwaraga a Kenya wira mabururi-ini ma nanja, thirikari ikoretwo ikigathika mogaruruku sekta-ini ino itekumakuruhania na kuhinga mieke ya a Kenya aingi aria mari na wendi wa guthie guthukuma. Thirikari no mukayukire na nikio tugukite kumihe mathina maitu ma muthenya wa umuthi, mokire meciri na ihenya muno uria marenda gwika nigetha andu itu makwa magithie wira, tondu yuthi itu ri na wira iratinda guku igithiururuka yagite mawira no mabururi maingi thiini wa thi mawira mekuo mawira maingi. We want to work together so that we come up with ways and means that can facilitate Kenyans. You know, we can shorten the duration that Kenyans take to travel to, you know, the host countries to work. Hindi ya gikaro gia kamiti ya bunge igie mirutire ya wira ya a Kenya aria mari nja ya bururi, mateta makonie mitaratara na ni ihinda rigana atia ribatie kuhuthika guthomithia aruti wira aria maraumagara guthie wira nja ya bururi. Ni meyumiririe anyiti itemi makiregana na ihinda ria ciumia 4 riria riendekithitio ni ruhonge rwa NITA. Communication ndungithomithia mundu mwaka mugima kana mieri 5 ugu marauga ikwendekana kindu gia guthomithio 5 days or 5 to 10 days. Very simple. Koguo tigithomo kiraihu tondu rathomithia mundu ucio skill already niwe gwithamba, niwe guthambia nyumba, niwe wira wa nyumba, niwe uria areka, so mundu ucio ndagiri no gukorwo agitindio hau akirutithio wira munene. Ona gutwika thirikari ni koretwo ikigeria kuhika mihango ya kuya passport na banene ya a Kenya,
aria makoretwo na matanya ma kumagara guthii mawira mabũrũri-inĩ ma nanja makoretwo makioya ihinda ria makiria ya mĩeri 6 gweterera rungu rwa ngarama ya agent aria mataririe hathara nene iria makoretwo magithie. Nikio kiratuma tuge processes ndaihu cieherio, corruption ira iko department-inĩ cia thirikari no nginya yehere, na niguo andũ aitũ mahote kuona passport na ihenya, mahote kuona good conduct na ihenya na document iria ingĩ irabatara cia guthii kuruta wira nja wa bũrũri. Thengia ya mĩhĩnga ino yothe, mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũruti wĩra na ũkũria wa kothi mwanya mwanya Geoffrey Kaituko nĩ atarĩirie mĩtaratara ĩrĩa thirikari ĩrongoreirie kũgathĩka nĩguo kũgitĩra Akenya kuma kũrĩ tũrĩa nĩme. We must have a system as a nation which tells us the number of Kenyans out there in which country, what they are doing and stuff like that. We're going to introduce a barcode for those who will be legally recruited by licensed agencies, so that at the point of exit, that barcode is shown to the immigration officer. Ndereti ĩno yũkĩte rĩrĩ mbunge ya Senate ĩtanyĩtwo kũmũrĩka rĩendekithia rĩa watho wa kũramata agent na honge ingĩ iria itwaraga Akenya nja ya bũrũri. Rĩendekithia rĩrĩa rĩũkĩrĩirwo nĩ ngwatanĩro ici ikiuga itiakuruhanirio na itiaheirwo mweke wa kwĩitũrũra na kũheana mendekithia mao. It is going to go through processes. It is coming to parliament. It will also go to through public participation. You will have your time to make your bring your inputs there. So don't please begin to rubbish it, because now you are even telling us that even this process is not going to help us. Handũ-inĩ ha Kameme TV, tĩtagwo Ngena wa Waduro. Minister wa uruti wira Florence Bore ni ugete gukinyaniria na riu thirikari ni hotete kwandikithia andu 600,000 aria akuru na aria mari na mabataro ma mwanya rungu rwa mubango wa Inua Jamii. Akiaria hindi ya guthurima mihango ya wandikithio kaunti-ini ya Nyeri, Bore augete itanya ria thirikari ni kwandikithia andu 720 mbere ya mihango eno itirihitwo. Oro andũ mena mawathe na ciana cia ndigwa makwĩyumĩrĩte kwĩyandĩkithia mũtaratara-inĩ wa Inua Jamii, na ũmũthĩ magĩa na mũgeni wa mwanya ũrĩa nĩ Minister Florence Bore ũrĩa ũrũgamĩrĩire mũtaratara ũyũ, na nĩ ugĩte atĩ nginyanagia na rĩu andũ 700,000 nĩo meyandĩkithĩtie. We already have 600,000 in the system. We still have slots of about 100,000. So that should be able to be comfortably, the few that are still remaining can be brought on board. So you can see that registration has already done very well. Out of 700, we've already registered 600,000. Tiri mundu ona umwe wa Kenya uratigirirwo. Hari ngiuga ni ati nginya hau ni tuthiete wega. Tondu ni hakwa kuria thirikari itahotire gukinya ni ndahotire gukinya nie ndi kibinafsi. Koguo ndire na nganja ni tugukinyia andu othe a Kenya. Nĩongereire kuga atĩ thirikari ĩrĩheaga kũrũa ya mbeca hatarĩ gũcerithĩria, na oho nĩ marĩcenjanagia ũrĩa andũ marĩamũkagĩra mbeca ici makĩendekithia matũmagĩrwo thimũ-inĩ ciao. There should not be a delay in the payments of this 2,000 shillings. And it is a directive from the president that he gave to the National Treasury that these beneficiaries be paid by 28th of every month. And you've seen it. The month of July, August, we are now going into September. By 28th, you will see they will have been paid. Athi na mbere na guturora tondu nake ni aratwiciria meciria ma andu aria matari na hinya, aria ciana iria itari na hinya, na tugacokeria Ngai ngatho muno. Aya mokire ni matumenyereire muno muthi tondu guku twokire thinacara na riu no turathie na mbere na guteithio. Gukire uguo atongoria na andu aria akuru makigathiriria ikinya ria thirikari, na aria mena mawathe makuria thirikari gutigirira ati othe aria marabatara uteithio wa mbeca ici ni maandikithio. We are working together with the Ministry of Interior so that we can use the county commissioner and the teams up to the chiefs. And the Ngao system has really assisted us. Just like the way it assisted the farmers through the distribution of fertilizer, we want to use the same mode for registration purposes. Gerifotera Kameme TV kumagicweni kia ubunge gia Kieni kaunti-ini ya Nyeri. Jitagwo Wahu wa Ngugi.
Anyititemi ruhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ morĩtie rũhonge rwa NHIF rwambĩrĩrie kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu gũkinyanĩria motungata kũrĩ mũingĩ. Anyititemi aya arĩa makwaragia hĩndĩ ya gwĩkanĩrĩra ngirimiti ya kũrutithania wĩra maugĩte ikinya rĩrĩ no rĩteithĩrĩrie gũthinga mĩanya kũrĩa mbeca ciũragĩra. Ihinda-inĩ rĩu nĩ matetete kumana na kuongerereka kwa ngarama ya ũrigitani, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte Akenya aingĩ maremwo nĩ kwamũkĩra mamwe ma motungata ma ũrigitani. Tondũ nĩ haicĩte kuma kĩndũ igana ũguo ĩgakinya ĩroretwo 150 rĩu, nĩ kuga ũrĩa kĩndũ kĩaumaga rĩu kĩrauma rita rĩmwe na nuthu, na 80% ya indo iria tũhũthagĩra equipment na ndawa na cindano na bandage nĩ imported, turutaga na nja tukarehe Kenya. Koguo ciringi yacenjia ndawa no nginya haice na indo iria tũhũthagĩra no nginya cihaice. We saw that the average cost of healthcare was also impacted with increase, but in various specific costs and utilization of healthcare services in those specific cities of interest, but at a lower figure than we saw at the initial onset during the 7th of July. In particular, we saw that there was increased expenditure in terms of access around the Kisumu region, with about 26% in terms of increased consultation access and 21% in terms of increased laboratory access. Tugĩikĩria oro rĩngĩ na riboti ĩyo na nĩyo yatũkũnjĩra gĩkũnjo mbere kĩa mũtambũrũko wa mohoro nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thĩinĩ wa gĩkũnjo gĩa kerĩ. Tũrũge mwena ũrĩa ũngĩ wa studio tũingĩre iharo-inĩ citũ, ndũgagĩthiĩ kũraihu. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩra nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩra nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke mũhari mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Oya mzito wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Masle Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa.
Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Hey. Kamama. Pigwa shock. God of Thunder. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is proud. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa Kiumia nginya Aramithi ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Mbĩtĩka iharo-inĩ na Harambee Stars maratanya gũthiĩ na mbere kwandĩkithia maumĩrĩra mega rĩrĩa megũcemania na timu ya Bright Stars kuma bũrũri-inĩ wa South Sudan thĩinĩ wa ngucanio ya kĩũrata ĩrĩa ĩgathakwo mũthenya wa rũciũ cihanda thaa 10 hwaĩ-inĩ kĩharo-inĩ gĩa Kasarani. Ngucanio ĩno ĩgũkorwo arĩ ya gatano gatagatĩ ga timu ici igĩrĩ na kũrĩa Kenya ĩramĩhũthĩra ta meharĩria ma mbĩtĩka cia kwĩgwatĩra tigiti wa gĩkombe gĩa thĩ mwaka-inĩ wa 2026. Harambee marĩ gĩkundi-inĩ kĩa F hamwe na Seychelles, bũrũri-inĩ Burundi, Gambia, Gabon na Cote d'Ivoire. Whenever, of course, you play against your neighbors, it's always a difficult game. So we expect quite a difficult game. We know they have quite athletic players. Physicality also will play a key role in the game, and there are different kind of opponents from the Qatari, so we have to shift quite a different kind of strategies. So we will play for sure in a different structure, because every game, like I said, has a different story, but the main point for us is how we learn to grow in our way to open the game, how to we keep the ball, because this is the only way in modern football to go somewhere. We are planning to play a great game against our own brothers. I think Kenya, we feel it like a second home to us, and we expect a great football on both sides, because Kenya is a good team as well as, and it's a game that is going to prepare both teams for the World Cup qualifiers. I am not looking for the result. It's the performance is important for me to understand exactly what we can do, and individually also the player. And because we are looking for the November, the World Cup qualification, we will start a very tough game against Senegal. Timu ya bũrũri ya mũbira wa gonya mwena-inĩ wa Nyarari ĩratanya kwambĩrĩria meharĩria ma gĩkĩro kĩa gatatũ kĩa ngucanio cia World Rugby nĩcio WXV3 iria igatabanio tarĩki 13 nginyanagia tarĩki 28 mweri ũkĩte bũrũri-inĩ wa UAE. Kenya ĩkarũgamĩrĩrwo nĩ athaki 25 mbĩtĩka-inĩ ici, kuona athaki angĩ marĩ kambĩ-inĩ ya meharĩria ma mbĩtĩka cia Rugby World Women kana Africa Women's Sevens. Timu ĩno na ĩrĩa ĩrĩ rungu rwa kocha Dennis Mwanja ĩkamba gũthaka mbĩtĩka cia kĩũrata gatagatĩ kao na bũrũri wa South Africa hamwe na kĩrabu ya Sean Clement Rhinos nĩguo kũnora icoka hamwe na kwagĩrithia mũthako wao.
Na mutengeri Beatrice Chepkoech ni arandikithirie rekondi njeru ihenya-ini ria mita 2,000 akihuthira ndagika 5 na sekondi 47 ikereka-ini ria muthia ria mahenya ma World Continental Tour maria mahanikire utuko wa gukio muthi mucini wa Zagreb bururi-ini wa Croatia. Uhotani uyu ureheire rekondi iria yaigitwo ni mutengeri Gesa Krause mwaka-ini wa 2019 ni ya ndagika 5 na sekondi 52. Riu Chepkoech uri na rekondi ingi ya mahenya ma mita 3,000 aratanya guthie na mbere na gwika wega mahenya-ini mokite.